platform for all of us to sit down together. That the pet project of the First Lady, Dr. Layemi Ibanji, has helped the university to address some of its challenges. Professor Ogunwole also informed the governor about the 8 points agenda of his administration and how the university was making deliberate efforts to sanitize the system. We are, because this is where free is, and so the era of free in the bad news is passed by the grace of God. Now, Ekiti, Kennedy Drodola, NTA News. The Ekiti State Office of the Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, has held its localized policy meeting with representatives from higher institutions of learning in the state aimed at achieving effective admission policies. The meeting, held at the Federal University of Ekiti, brought together representatives from both public and private higher institutions in the state. Ayode Jogun-Shakin was there and now reports. Estimated 2 million to 2.24 million candidates seek admission into Nigerian high institutions of learning every year to study one discipline or the other. Managing this, however, requires effective policy implementation and administering standardized tests, placing qualified candidates into tertiary institutions, and regulating admission process, which is the core mandate of the Joint Admissions and Matriculation Board as an official Nigerian entrance examination body responsible for conducting the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME). The Joint Admission and Matriculation Board localized policy meeting, which brought together representatives of higher institutions of learning in the state, is another avenue to further review the adoption and implementation of the board's national admission guidelines. It was also an avenue to further bring to the knowledge of various institutions of the board's requirements in the admission process without running foul of the established laws. To be able to tell the institutions to adhere to the rules and procedure of admission, for us to have an age-free admission for all these institutions in Ekiti State. At least it will help us to be able to rub mind together on issues and exchange ideas to have a better admission process. The Vice Chancellor of the Federal University of Ekiti, Professor Joshua Ogunwole, represented by the Deputy Vice Chancellor Administration, Professor Tajuddin Opola, expressed delight at the localized policy meeting, saying it will further add values to the admission process of higher institutions of learning in Ekiti State. It is good because it provides us the opportunity to hear our views. Institutions in the Ekiti State, universities, polytechnics, colleges of education, this is yet another opportunity for us to bring ideas together in ensuring that we have smooth sail as far as admission of students is concerned. A question and answer session shed light on various issues raised by the participants and areas they wanted the admission body to look into. As they said, there are a lot of take-home from the meeting. Be able to know more about the admission policy and how to go about it for the institution, for the candidates, and even for all our admission officers and head of institutions. It's helped us to interact with other institutions. And networking is actually good for what we're doing. And having coming together today, it helps us to rub mind, to see and it's a way to really drive the objectives of JAMB. It's a way to ensure that we follow the rules and work with the rules and ensure we meet up with the standards expected of us as a university. The meeting provided the participants more insight on how to avoid infractions in admission guidelines, as well as procedures to follow in order to be among the best institutions in the country. From the Federal University of Ekiti, Ayode Jogun-Shakin, NTA News. The West African Examination Council, WAEC, has released the results of the 2026 computer-based West African Senior School Certificate Examination. 61.54% of the candidates secured credit in at least 5 subjects, including English language and mathematics. The announcement was mailed in Lagos by the head of WAEC's
National Office, Dr. Amos Dangot. Bolaji Akim completes the report. We did not have incidents of leakage in this examination. Announcing the release of the result for CB for school candidates held from April 24 to June 19, 2026, Head of National Office, Dr. Amos Dangut, said 1,959,668 candidates from 24,207 schools across the country registered for the examination, and 1,950,726 candidates sat for it. He said 86.5% of the candidates scored 5 credits in 5 subjects compared to 61.5% in the previous year. Candidates that have 5 credits in 5 subjects, irrespective of the subjects, amounted to 1,687,378 candidates. Head of the National Office revealed that computer-based examination has drastically reduced examination malpractice. He stressed that results of the schools and states that are financially indebted to the examination body will not be released. Candidates can, within 12 hours, assess their results through this website, www.waecdirect.org. The result checker pins can now be generated via www.waec.org. Dr. Dangut explained that though the examination faced a series of challenges ranging from logistics, non-adherence to registration deadlines, inflation and rogue websites, the challenges were surmounted with staff resilience, synergy and support received from stakeholders and governments. In Lagos, Bolaji Akim, NTA News. The Ekiti State government is intensifying efforts to avert the devastating impact of flooding through sustained public enlightenment across vulnerable communities. As part of this commitment, the Ekiti State Emergency Management Agency, in collaboration with the National Emergency Management Agency, has organized a flood preparedness sensitization program for residents of Ekiti South Senatorial District, urging them to adopt preventive measures that can save lives and property. Adogbeji Ojegba reports that the campaign also emphasized the collective responsibility of communities in mitigating flood risk. The reports. Senatorial district, including Emure local government, Iseorun local government, Ikere local government, and Ekiti East local government. The general manager of the State Emergency Management Agency, Oludari Asharu, in his address said the agency is committed to building a disaster-resilient state through public enlightenment, early warning dissemination, risk reduction, emergency response, and post-disaster recovery. He also acknowledged the state government desire to ensure that proactive approach by the people can also lead to protection of lives and properties. As we enter the eve of the rainy season, let us remain vigilant, heed official weather forecasts and flood advisories, prepare family emergency plans, and cooperate fully with emergency responders whenever the need arises. Some of the stakeholders in their responses reiterated their commitment to the education and sensitization of community leaders and groups to take flood warning seriously. Mobilizing to the people in the community to stop disposing waste on the erosion areas and to encourage people in cleaning their environments. We are going to organize this sensitization program in our various local government, and we are going to work from not even gathering people together. We are going to move from house to house. We finish this sensitization now. We will now take it home to tell our people, to encourage them, to let them know how important it is to avoid flooding in our community. I learned about how to prepare flood management.
We should not throw refuse, we should not throw waste in the gutter in order for it not to block the drainages. Thereafter, an interactive session with market women and men at the market square was held to educate them on proper waste disposal. Recently, the Nigerian Meteorological Agency (NIMET) warned in its weather forecast that 6 local government councils in Ekiti State will be threatened by flooding, and in a bid to ensure that the people are well informed, the State Emergency Management Agency is ensuring that the state is adequately prepared to avert the devastated effects. From Ise-Ekiti, Adogbeji Ojegba, NTA News. Climate change remains one of the most critical challenges facing the global community, as its accompanying effect on human beings and healthy living cannot be overemphasized. In this report, Kola Adebobuyi examines the effects of the current weather condition on people's health. Climate change has become a major challenge globally, with human activities directly and indirectly impacting on Earth. The impact of climate change, especially in this part of the country, are more devastating due to their vulnerability and low coping capability. The current weather conditions being experienced as a result of the cold season has remained a major concern to the health status of the people. The way this weather is, it's just alarming. Because what I do to just help myself is that when I wake up in the morning, I will through my, when I take my bath, later I will see that the cold is no more. The weather is cold, so when I wake up in the morning, I put water on the fire. Then I use hot water to bathe every morning. Then I eat hot food. Then when I'm going outside, then I put on my clothes. Then I put cardigan on my clothes so that I cover my body, so I don't feel the cold too much. The weather is cold. Is a kind of not very friendly, but not too harsh. I'm wearing this inner wear with this shirt is to protect me from feeling cold. Medical experts observed that though cold weather could lead to different diseases, but it is essential for people to adapt to preventive measures towards alleviating such predictions. Medical practitioners believe adhering to health tips can protect the health of the people during the present weather condition to keep them safe and healthy. This is the period that you have a lot of upper respiratory tract infections like cough, like catarrh, and at times we have conjunctivitis. That is when the eyes is reddened and is infected. This is the period that you have what people call sore throats, that infection. This is the period that people have flu because of the coldness of the environment. And this is the period that we have malaria, because all those the bushes will be outgrown. Respondents expressed readiness to be proactive against any risk of cold weather-related diseases or ailments. In Ado-Ekiti, Kola Adebobuyi, NTA News. And up next is the translation of the news in Yoruba language. Good evening. Progress no dey happen just like that. It dey come from support when you need am. Mommy, I got the school fees. You too much. Na money point o. Money point, thank you. Customer, na transfer abi? Confirm. No, na transfer. Na money point oga. Oh, na confirm. Progress na peace of mind when you know say payment go land as Sure Banker. Progress na small wind wey dey carry person go far. No worry, yourself go make am. No go buy ball. Victor, even you dey use money point? Of course na, they use money point. Confirm. Money point, made for your progress. Nínú ìròyìn alẹ́ òní, gómìnà Oyèbánjí pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Àjọ tó ń rí sí ìdánwò àṣekágbá ní orílẹ̀-èdè yìí WAEC ṣe àgbéjáde èsì ìdánwò ti ọdún 2026
àti pé àjọ tó ń rí sí ìdánwò ìgbaniwọlé bá àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga jíròrò lórí àwọn ìlànà ìgbaniwọlé. Ẹ káalẹ́, ẹ kú iṣẹ́ òní. Ìròyìn la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ NTA Adó Èkìtì. Orúkọ mi ni Rukayat Ọládìméjì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ti pè fún ìdí tí ó fi yẹ kí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì dìjọ ṣiṣẹ́ papọ̀ láti wá ojútùú sí àwọn ìpèníjà tó ń kojú ètò ẹ̀kọ́ láwùjọ. Ó sọ eléyìí níbi tí ó ti gbàlejò àwọn ìgbìmọ̀ ilé ẹ̀kọ́ ti ìjọba àpapọ̀ tí ó wà ní ìlú Ọ̀yọ́ Èkìtì tí gíwá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Lékan Ògúnwọlé darí rẹ̀ ní ilé ìjọba tí ó wà ní ìlú Adó Èkìtì. Kẹ́hìndé Dúródọlá ló máa bọ́ ìròyìn wá. Gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí lẹ́ni tí ó ní àwọn fásitì tí ó pọ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí ni ó yẹ kó di ìtòrò àwọn èèyàn lágbára mọ ohun ọ̀tún ṣẹlẹ̀ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ tí ó sì ní káwọn fásitì náà ó ṣe àmúlò rẹ̀ fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkìtì. Gómìnà tó ṣe láwẹ́láwẹ́ àwọn ìdókòwò rẹ̀ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ló ní ọ̀nà ààrẹ Ọ̀yẹ́ tí ọgbà fásitì náà kọjá ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ pẹ̀lú àfikún pé ìjọba rẹ̀ ti fọwọ́ sí kí ọwọ́jà iná ọba ó dé Ọ̀yẹ́ Èkìtì. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣèlérí àti rí wípé wọ́n pèsè ọkọ̀ akérò àti wípé wọ́n tún ṣe ọ̀nà oníkìlò 5 ní àárín fásitì náà. Ó ṣàdánkátà àwọn aláṣẹ iléèwé náà fún àfojúsùn wọn láti mú kí iléèwé ọ̀hún ó di bí àpòwárò lọ́rọ̀ ìmọ̀. Gíwá àgbà iléèwé ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Ògúnwọlé tó mọ rírì gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí fún ipa tó ti kó lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ló fi kún pé àwọn ètò ìyàwó gómìnà ọ̀mọ̀wé Ọláyẹmí ni ó ti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè yanjú àwọn ìpèníjà tí wọ́n kojú. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ògúnwọlé ló tún sọ fún gómìnà náà àwọn àlàkalẹ̀ ìṣèjọba rẹ̀ 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ó sì ní fásitì ọ̀hún ni ó ń sa ipá àti mú kí orúkọ wọn ó di èyí tí wọ́n wẹ̀yìn káìkàn. Kẹ́hìndé Dúródọlá ló jábọ̀ ròyìn. Àjọ tó rí sí ètò ìdánwò ìgbaniwọlé ní orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì JAMB ti ṣe ìpàdé ìmúlò ìlànà àátẹ̀lé fún ìgbaniwọlé pẹ̀lú àwọn aṣojú láti ilé ẹ̀kọ́ gíga káàkiri ìpínlẹ̀ yìí ní ọ̀nà àti mú ìdàgbàsókè bá ìlànà ètò ìgbaniwọlé. Ìpàdé ọ̀hún tí ó wáyé ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tí ó wà ní ìlú Ọ̀yọ́ Èkìtì ni ó ti kó àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀gbọ̀ jọ láti ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ àti ti ìpínlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ rí. Ní òdiwọ̀n ọdọọdún ó lé ní mílíọ̀nù 2 àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó máa ń wá àyè ìgbàwọlé sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti kẹ́kọ̀ọ́ ní oríṣiríṣi ẹ̀ka ẹ̀kọ́. Láti ṣètò yìí lọ́nà tó péye ó ṣe pàtàkì kí ìmúlò ìlànà tó yẹ wà nípò pẹ̀lú ṣíṣe àyẹ̀wò tó ní ìpele kan náà fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́, fífi àwọn tó péye sí ilé ẹ̀kọ́ gíga àti ìṣètò gbogbo ìlànà tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbaniwọlé. Ní èyí tí ó jẹ́ ojúṣe pàtàkì àjọ tó ń rí sí ìdánwò ìgbaniwọlé JAMB ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìpàdé ìmúlò ìlànà ìgbaniwọlé tí JAMB ní ìpele ti ìpínlẹ̀ tó kó àwọn aṣojú ilé ẹ̀kọ́ gíga ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì jọ jẹ́ àǹfààní láti tún ṣe àgbéyẹ̀wò bí a ṣe ń faramọ́ àti bí a ṣe ń mú àwọn ìlànà ìgbaniwọlé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣiṣẹ́. Ó tún jẹ́ àǹfààní láti túbọ̀ jẹ́ kí àwọn ilé ẹ̀kọ́ náà mọ àwọn ohun tí àjọ ọ̀hún retí látọ̀dọ̀ wọn nínú ìlànà ìgbaniwọlé kí wọ́n má bàa rú àwọn òfin àti ìlànà tó ti wà nílẹ̀. Gíwá fásitì ìjọba àpapọ̀ tó wà ní ìlú Ọ̀yọ́ Èkìtì ọ̀jọ̀gbọ́n Joshua Ògúnwọlé ní ẹni tí igbákejì ọ̀gá àgbà ní ẹ̀ka ìṣàkóso ọ̀jọ̀gbọ́n Tajudeen Ọ̀pọ̀ọlá ṣojú fún fi ìdùnnú rẹ̀ hàn nípa ìpàdé ìmúlò ìlànà ọ̀hún. Ó sọ wípé ìpàdé náà yóò túbọ̀ mú ìdàgbàsókè bá ìlànà ìgbaniwọlé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Àkókò ìbéèrè àti ìdáhùn fún àwọn olùkópa tan ìmọ́lẹ̀ sí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé kojú àjọ ọ̀hún àti àwọn abala tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí wọ́n wá àtúnṣe sí. Ìpàdé ọ̀hún fún àwọn olùkópa ní òye tó jinlẹ̀ sí i lórí bí wọ́n ṣe lè yẹra fún fífi kùdìẹ̀kudiẹ kọ́ àwọn ìlànà ìgbaniwọlé lẹ́sẹ̀ àti àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé láti jẹ́ kí ilé ẹ̀kọ́ wọn jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tó dára jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ tó ń rí sí ìdánwò ní orílẹ̀-èdè yìí WAEC ti fi èsì ìdánwò ọdún 2026 tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi ìmọ̀ ayélujára ṣe síta nígbà tí adarí àjọ ọ̀hún Amos Dangote fi eléyìí léde ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ó sọ wípé ó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù 2 àwọn olùkópa tó jókòó fún ìdánwò ọ̀hún
tí ìdá 61 àwọn olùkópa sì ṣe dáadáa nínú èdè òyìnbó àti ìṣirò pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ pàtàkì mẹ́ta mìíràn. Ó tún sọ síwájú sí i pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ṣe màgòmágó ni wọ́n ti gbé ẹsẹ̀ lé èsì ìdánwò wọn. Lára àyàn ọ̀hún ni àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì SEMA pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní orílẹ̀-èdè yìí NEMA ti ṣe àgbékalẹ̀ ìtanijí fún àwọn olùgbé ẹkùn ìjọba ìbílẹ̀ gúúsù ìpínlẹ̀ Èkìtì nígbà tí wọ́n ń rọ̀ wọ́n láti máa tẹ̀lé àwọn ìlànà tó yẹ láti mú àdínkù bá ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé tí yóò sì tún dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ará ìlú. Adógbèjì Ọ̀jẹ̀gbà jábọ̀ pé ìtanijí ọ̀hún rí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà dé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà lábẹ́ ẹkùn gúúsù ìpínlẹ̀ Èkìtì, ìjọba ìbílẹ̀ Mòwe, ìjọba ìbílẹ̀ Ìṣẹ̀òrùn, ìjọba ìbílẹ̀ Ìkẹrẹ́ àti ìjọba ìbílẹ̀ Ìlà Oòrùn ìpínlẹ̀ Èkìtì. Gíwá àjọ tó rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, Olùdarí Aṣáolú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ pé ilé-iṣẹ́ náà ti pinnu láti rí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì dínkù ní ìpínlẹ̀ yìí nípa ìtanijí, mímáa ṣe ìkìlọ̀ kíákíá fún àwọn aráàlú, dídín ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá kù àti mímáa fèsì kíákíá sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti ìmúpadàbọ̀sípò lẹ́yìn àjálù. Ó tún jẹ́ kó yé àwọn aráàlú pé ìfẹ́ gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí sí àwọn aráàlú ni pé kí wọ́n máa gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ní kíákíá nítorí èyí yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá wọn. Èkìtì South Senatorial District la wá sí báyìí. Ìsìn ọ̀rọ̀ dẹ̀ wà lára local government tí wọ́n ti sọ wípé ó ṣeé ṣe kí òjò àrọ̀rọ̀dá kó ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí. Ìyẹn la ṣe wá pé a ní ìdí àti sẹ́ǹsẹ̀sì àwọn èèyàn ká ta wọ́n jí. A dẹ̀ fi ṣe yàrá nìkan, a kúrò nínú yàrá tó ń gbà tá a bára wa sọ̀rọ̀, a tún wá sí inú ọjà. Lára àwọn tó rọ́kọ̀ gbọ̀ngbọ̀n nínú ìfèsì wọn sọ wípé àwọn yóò tẹ̀síwájú láti máa la àwọn aráàlú lọ́yẹ̀ nípa fífi ìkìlọ̀ ikú omi sínú àkíyèsí àti mímú ní pàtàkì. Màá mú lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ wa láti pé ká gbìyànjú ká báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kó má máa dalẹ̀ sínú gọ́tà, pé ìyẹn gan ń fa nǹkan tó ń fa ìròyìn àgbàrá láti wọlé. Dẹ́yìn àwọn ilé tó ti pẹ́ tó ti dẹgẹrẹ láti ká sọ fún ìjọba wa bóyá ká fúnra wa mọ̀ bá a ṣe bá àwọn onílé ká wó àwọn ilé yẹn. program yẹn in fact orí lè mú wa pé láti múra láti rí pé omi yalé. A ní láti lọlé náà láti sọ fún àwọn èèyàn wa, a lè mú lọlé láti sọ fún wọn pé ó jẹ́ dandan láti jẹ́ kán mọ̀ wípé ká máa da nǹkan sójú àgbàrá àbí ká máa kọ́lé sórí ibi tí ò yẹ ká kọ́lé sí, ká lè jẹ́ kán mọ̀ pé ìyẹn gan ló máa ń kọ́ fa nǹkan tó máa ń jẹ́ kẹ́ omi yalé. Tá bá ti fún omi láyè láti rìn, so omi yalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù kò ní sí mọ́. Lẹ́yìn náà wọ́n ṣe ìpàdé ìjíròrò pẹ̀lú àwọn ọlọ́jà obìnrin àti ọkùnrin láti kọ́ wọn nípa ọ̀nà tó bófin mu láti dènà omíyalé àti bí wọ́n ṣe lè máa tọ́jú àwọn ìdọ̀tí wọn. Láìpẹ́ yìí àjọ tó ń rí sí àsọtẹ́lẹ̀ ojú ọjọ́ NIMET nínú àsọtẹ́lẹ̀ ojú ọjọ́ wọn ti ṣe ìkìlọ̀ pé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 6 ní ìpínlẹ̀ Èkìtì lè rí ìpèníjà ikú omi. Ìdí nìyí tí àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Èkìtì SEMA ṣe ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti jẹ́ kí àwọn aráàlú ní ìmọ̀ tó péye kí ìpínlẹ̀ yìí sì lè máa múra láti dènà àti láti dín ipa omíyalé kù. Ní ìlú Adó Èkìtì, Rukayat Ọládìméjì. Ìyípadà ojú ọjọ́ jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìpèníjà tó ń dojúkọ àwùjọ tí ó sì máa ń ní ipa lórí àwọn ènìyàn pẹ̀lú ètò ìlera wọn ní eléyìí tí a kò lè fojú kórè rẹ̀. Nínú ìròyìn yìí, Kọ́lá Adébọ̀bóyè ṣàgbéyẹ̀wò àwọn ipa tí ìyípadà ojú ọjọ́ yìí lè ní lórí ètò ìlera àwọn ènìyàn. Bùnmi Adéwùmí ló ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. Àyípadà ojú ọjọ́ ni ó ti jẹ́ ìpèníjà lágbàáyé ní bí ó ṣe ní onírúurú ipa lórí ìlera ọmọ ènìyàn. Àwọn ipa àyípadà ojú ọjọ́ ọ̀hún pàápàá ní àwọn agbègbè kan lórílẹ̀-èdè yìí ni ó ti tún le sí látàrí àìní ìfaradà àti okun láti kojú wọn. Bí ojú ọjọ́ ṣe wá rí lásìkò yìí tí àwọn ènìyàn ń kojú látàrí àsìkò tútù ni ó ti da ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí ìlera àwọn ènìyàn. fat ó bad gan, òtútù yẹn ti pọ̀ jù in fact ìgbà míì gan tí n bá sùn gan kí tó lè dìde màá máa wò ó pé báwo ni mo ṣe fẹ́ jáde, but èèyàn náà ní láti jáde náà, kò sí kan tí anybody rí ṣe sí. òtútù yẹn mú àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹlòmíì gan magomi ìkànnà kó tó tá fi wẹ̀ ní, ẹlòmíì oúnjẹ ìgbóná ló máa ń jẹ, ẹlòmíì tó bá ti ń lọ ẹ́ rí àtàjùbọ̀ tó aṣọ tó wọ cardigan sí aṣọ ẹ̀
torí kò tútù tó mú lẹ́ lásìkò tá a wà yìí. bó tútù ṣe pọ̀ yìí báyìí àwọn ọmọ kékeré wọ́n lè má fi òtútù because ọmọdé sì ni wọ́n sì lè sá káàkiri bàbá tá a já gbàlagbà a gbọ́dọ̀ cover ara wa ká ti window wa ká ti ilẹ̀kùn wa ká make sure pé nǹkan bí òtútù pé kò wá sí kàkání wa. àwọn onímọ̀ nípa ètò ìlera ló wòye pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé òtútù lè fa onírúurú àìsàn ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì kí àwọn ènìyàn lè ní ìfaradà láti ṣe ìgbésẹ̀ ìdènà tó yẹ láti dín ewu àwọn àìsàn wọ̀nyí kù. àwọn dókítà àti àwọn òṣìṣẹ́ ìlera gbà pé títẹ̀lé àwọn ìmọ̀ràn láti dáàbò bo ìlera àwọn ènìyàn lásìkò òtútù yìí ni ó ṣe pàtàkì láti jẹ́ kí wọ́n ní àlàáfíà àti ìlera tó péye. nǹkan tó tún wà bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn máa ní kàtà a máa wúkọ́ ọ̀nà fún lè máa yún èèyàn kó gbogbo ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì dẹ̀ níbi tó ti omi tó ń rí ó lè jẹ́ kó máa yàgbẹ́ àsìkò yìí tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa wọ aṣọ tí ó kì í ṣe àsìkò téèyàn ń ṣíra lẹ̀ lélẹ̀ aṣọ tó bí swẹ́tà téèyàn máa wọ̀ tá a jẹ́ kí ara èèyàn kó wọ́m téèyàn bá fẹ́ wẹ̀ kó fomi tó wọ́n ń lo agídí pé mi ń lo omi gbígbóná àsìkò téèyàn máa lo omi tó wọ́ọ̀mù lélẹ̀. àwọn tí ó bá ìkọ̀ròyìn NTA sọ̀rọ̀ fi hàn pé wọ́n ti múra tán láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ láti dènà ewu àti àwọn àìsàn tó lè jẹyọ nítorí ojú ọjọ́ òtútù lásìkò yìí.